Right, let's talk Manchester United now. Napoli are pushing for the loan signing of Rasmus Højlund, according to Sky in Italy. That's after AC Milan could not convince Højlund to join them under the terms of the deal on offer. Milan wanted a loan with an option, while Højlund and United's preference was a permanent deal. European football expert Andy Brassel is convinced a loan would be best for all parties. It's a good profile of league to reinflate a player's value. And that is exactly the spot that Højlund's in at the moment. If you look at the players who've come out of difficult times, not just English players who've come out of difficult times in the Premier League to do really well there. Look at Scott McTominay's image now. You know, he's on the Ballon d'Or list. And go before that, you go Lukaku, Smalling, Young. You can go through them all, and they've reignited their careers there. Now, look, I think Højlund and United, if that is really their view, that they want a permanent deal, well, you know, I'd love a Lamborghini, but it's not going to happen. The fact is that his value has dropped so much over the last 2 years. The best thing for him and for United is to loan him out and get him to a point where he's sellable. At the moment, he is not sellable for anything near what they paid for him. Even if you're taking off the bits for amortisation, it's just not worth their while. I don't see how they can get a reasonable deal for him. So Andy Brassel thinks a loan is suited to all parties, but why, Carve, do Manchester United not want to do a loan here? Well, because they spent £72 million on him 2 years ago. And on paper, it makes sense to send a player out on loan, because the thinking is you get him off your wage bill, he goes out on loan, he does well. If he does well, that puts him in the shop window, that increases his value, and then next summer you can sell him. But it doesn't always turn out like that, because the flip side of that is these players on big wages, I'm not saying that he necessarily is on big wages, but we've seen other players who just get on the sort of loan merry-go-round, where every transfer window they're going out on loan somewhere, and the club who's taking them is paying a proportion of their wages, but in actual fact the club who own them can't actually sell them. For instance, the situation with Antony, he played really well at Real Betis, but he's still a Manchester United player. Jadon Sancho did pretty well at Chelsea. No one's really come in for him on a massive permanent deal. It's just more loans the whole time. So I can see from United's perspective why in an ideal world they would want a permanent deal, but some of these clubs, especially like Italian clubs, are much more interested in trying to do a good deal and get a loan plus an option and, you know, try their luck in the transfer market. Yeah, Jeff, surely like Manchester United don't want to be in a position where you've got especially those three players, Højlund, Sancho and Antony, that aren't going to be playing football. They're just going to be left there on huge wages. So surely they've got to make a decision sooner rather than later. And if they may have to just compromise and send them out on loan if clubs are offering that. Yeah, if it's not the right time to sell, I think loan is definitely the right option, and it gets the players out maybe for a year. Like you said, having them coming into the training ground or coming in at different times, maybe to when the squad is there, it's just messy. And for me, I think just let them go out and play football. They might have a good year, and it might be a better option to sell them next year. Jadon Sancho's played his best football abroad. There's no doubt about that. And it feels like that's the most likely place for him to go. But feels like he's just holding out for a club that's going to pay his really high wages. I think, you know, the move has to be right for Jadon Sancho. A couple of clubs have come in for him. He hasn't felt like it's the right move at this stage of his career. There's talk that he may want to go back to Borussia Dortmund and they might try and make a move for him. Fenerbahce were interested in him. The one that's really intriguing for me is Roma. I mean, Roma want to take him. Why wouldn't you want to go and live and work and play in that stadium and for those fans? But something will happen certainly with Jadon Sancho over the next few days. I think clubs who are interested will kind of be playing poker because they know the closer it gets to deadline day, the better deal potentially they can get out of Manchester United.
Yeah, and talking of, I suppose, outgoings and incomings at Manchester United, they have recruited well, Jeff, but do you think they still need a perhaps goalkeeper and a midfielder maybe? Yeah, exactly the two positions I was going to say. Yeah, I think midfield, visually on the eye, watching the game the weekend just gone, I think they need legs in that midfield just to help out. And then, like we seen with the goal, wouldn't be too convinced with the goalkeeper. Maybe you want someone coming in who's a bit commanding and it sort of gives the defence that confidence behind them. So they're definitely the two positions, I think, yeah. Yeah, absolutely. And Gianluigi Donnarumma, we do know, is a goalkeeper that is on the market. So could he be on his way to Manchester? But might it be City and not United? We will find out as the transfer window. Is Garnacho will go to Chelsea. This will be a here we go. And I maintain my position because maybe in the media this deal is not having regular updates, but I can guarantee to you that in the background, behind the scenes, this deal is advancing. Man United and Chelsea are talking. Man United and Chelsea have very good relationship. The CEO of Manchester United, Omar Berrada, has a very good relationship with the hierarchy of Chelsea. So conversations are underway on the transfer fee. There is a gap, but they are talking. Today, I can tell you that in the last 48 hours, Bayern, while they didn't find an agreement with Chelsea, at least at the moment, for Christopher Nkunku, they called Alejandro Garnacho's camp to understand the situation of Garnacho. The answer from Garnacho was, thanks, fantastic club, but I only want to go to Chelsea. For Garnacho, it's very clear. I keep telling you that for weeks. Garnacho will not go to any other club. At least today, this is his position. Chelsea or stay in Man United, even if he's out of the squad, for him is okay. Stay there, train, and see what happens. But for him is Man United or Chelsea. And Man United, we know the relationship is completely broken. So it's basically Chelsea or nothing. This remains the case for Garnacho. The negotiation is ongoing, is underway, and so we will follow that situation. For Nkunku, guys, I always told you that Nkunku is very important to unlock the move of Xavi Simons to Chelsea. Well, for Christopher Nkunku, there is still a conversation, a negotiation ongoing between Chelsea and Bayern, but there is the big difference on the formula. Bayern supervisory board is only giving a green light to a loan for Christopher Nkunku deal. Meanwhile, from Chelsea, they want a permanent transfer. So at the moment, still no agreement. Você já deveu? Não. Mas sempre tive aqui, ó. Mas você tem medo de dívida? Tenho, muito. Por quê? Não, porque eu não quero ter que ficar... Não me sinto confortável em ter que ficar devendo ou saber que eu estou devendo algo a alguém, entendeu? Tá. Mas quem de vocês já deveu muito? Quanto? 300 mil. E hoje você tem medo de dívida? Tenho, bastante. Porque foi um período muito dolorido na minha vida, né? De eu olhar minha conta bancária e ver ela totalmente apertada, estar devendo para várias pessoas e não ter como pagar. Isso para mim é um cenário muito ruim porque eu me via prejudicando outras pessoas. Tá, mas eu vou te falar uma coisa. Foi bom você dever. Bom dever? Tem dois tipos de dívida. Existe a dívida em que você adquire para você responsabilizar outras pessoas. Então, já que eu estou devendo, não dou conta de pagar minhas contas, eu quero que alguém pague. Minha mãe, meu pai, minha sogra, meu irmão, meu amigo, os irmãos da igreja. Não me parece ser o caso. Era o seu caso? Não era o meu caso. Perfeito. Então, você está no segundo tipo de dívida, que é aquela pessoa que eu preciso me endividar para parar de ser a fonte de recursos de pessoas que não cuidam da sua própria vida, não resolvem seus próprios problemas e estão me atrapalhando a realizar meus sonhos. Eu tenho certeza que você viveu um período bom, depois você se endividou, depois você viveu um período melhor ainda, não foi? Mas isso é terapia ou bruxaria? Não, porque você está antecipando. Foi de fato isso que eu vi. Todo mundo que deve muito ou que deveu muito tem um padrão. São pessoas corajosas, são pessoas que estão tentando coisas e tentando quebrar padrões. Você fazia o quê quando você se endividou ou antes de você se endividar? Eu era funcionário público e eu estava empreendendo. Beleza, ok. Se você não tivesse se endividado, você não teria tido a paz para se preocupar só com você. Quando você se endividou, as pessoas pararam de te procurar porque naquele momento você não tinha nem para você. Foi assim? Exatamente. Eu era o mais frágil, então... Deixa ele na dele ali porque ele não está bem.
Quando ele ficar bem de novo, a gente volta lá. A dívida é assim. Ou a pessoa vai se endividar para fazer alguém pegar alguma coisa dela, ou ela vai se endividar para parar de pegar as coisas dos outros. É uma forma de dizer não. Só que você disse não do jeito errado. Você disse, não posso. Eu preciso da dívida para dar conta de dizer não para essas pessoas. Você não tinha permissão para investir só em você, para se preocupar só com você e para gastar o seu dinheiro com liberdade, tendo coisas que outras pessoas não conseguiam ter. Você se sentia mal, você se sentia responsável, você se sentia culpado. Era assim ou não era? Era exatamente assim. Isso é o que acontece com todo mundo que está com a permissão baixa. Quando a permissão está baixa, a pessoa não pode, mesmo tendo capacidade, pelo visto você tinha, mesmo tendo disposição, pelo visto ele tinha, mas não tendo permissão. Lembra da minha história? Quebrei 17 vezes, fiquei com o nome sujo, demorei muitos anos para conseguir ter plano de saúde, conseguir andar num carro bom, conseguir colocar meus filhos na escola particular. Eu também vivi essa fase sem permissão, só que eu não sabia. Depois que eu entendi isso, irmão, nunca mais eu dei errado para conseguir me livrar das pessoas que estavam dando errado. Qualquer brasileiro hoje que aumentar um pouquinho a permissão, ele vai ganhar mais dinheiro, inevitavelmente. O problema do brasileiro hoje não é capacidade, não é disposição, é permissão. Nos próximos dias nós teremos uma imersão chamada O Resgate dos Otimistas. O nome já diz tudo, né? Nós queremos resgatar pessoas como você. Trata-se de uma experiência, de uma vivência, de uma imersão online de 3 dias, 100% online, 100% prática e melhor, 100% gratuita. É isso mesmo, você não vai precisar pagar nada. Eu posso te dizer que eu já vivi como você está vivendo e hoje eu faço essa imersão porque você precisa, não porque eu preciso. Felizmente eu já consegui dar uma vida excelente para minha família e agora eu quero te mostrar o que infelizmente ninguém me mostrou na época, mas eu posso te mostrar se você tocar no botão Saiba Mais e garantir a sua vaga para vir participar do Resgate dos Otimistas. Então, toque no Saiba Mais, garanta a sua vaga, baixe o material de apoio e prepare-se para descobrir por que você não foi mais longe.